Alors, bonsoir, good evening everyone. 19h30, 6 juin 2022, 7:30, June 6, 2022. So I would like to ask everyone to stand up for one minute of silence, une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, ça nous amène au point 1.2, 1.2. Yeah. 1.2, 1.2, adoption de l'ordre du jour. On propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. It is moved that the agenda be adopted as submitted. Adopté, merci. Alors, 1.3, 1.3, période de questions du public, public question. Alors, Madame Lagrafière, corrigez-moi si je me trompe, nous avons reçu qu'une seule question par courriel. Alors, je vous demandais, s'il vous plaît, de procéder à sa lecture. Oui. Donc, la première et seule question, Madame Deborah Innes, concernant Greenfield Park Town Hall. Good evening. Can you tell me what are the plans for our City Hall, since I was told all business is now done at Longueuil City Hall? Also, did any of you try to fight this for the citizens? Also, why was this not announced to everyone in Greenfield Park? Thank you. I'll answer the question. Thank you for your question, Mrs. Innes. The service counter for the majority of city services was moved to the Longueuil City Hall several years ago. The decision to move the service counter there and to bring services online was made starting almost 10 years ago in 2013 during the previous mandates. Access to all services is now available online through the city website. For anybody who doesn't own a computer, there are computers available free of charge at the library. And if ever you need assistance to access English services, you can either contact me directly or contact the ARC, which is the Assistance and Referral Center, which is located here on Churchill. And it's an organization that the Borough Council is now working with to improve access to English services for Greenfield Park residents. As for the borough offices, they will be undergoing renovations in the near future, which was planned and voted on in the last mandate, with the details of the plans still to be finalized. Thank you. Est-ce que tu veux donner une version en français ou juste en anglais? Ouais, Non. Je pensais juste en... OK, parfait. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Lagrafière? Non, reçu par Internet, il n'y a pas d'autres questions. OK, merci. Alors, on va prendre des questions. On aurait dû débuter d'ailleurs par la salle. Alors, monsieur, if you have any question, it's time for you. Just present yourself, your name. Your name, please. AJ Jackson. Okay. I just, you said that it's not decided what's going to happen with the borough office, because I learned this week that from Longueuil that it's permanently closed here now. So I just wanted to. Yeah, sorry, can I answer? Yeah. Of course. Yeah, these services have been moved to the Longueuil City Hall, because you were still able to pay your taxes here just pre-COVID. But that service now is also moved to the City Hall, but you can also do payments online. So the city has been gradually moving all services to be available and accessed online online. We have an aging population in Greenfield Park, and a lot of the people I've spoken to cannot get to the other side of Longueuil by the airport. So what is the justification that we're closing the Greenfield Park Borough office? It doesn't make sense. Well, the idea was, that was an idea that was brought in previous mandates to move services online. And then if any resident does require assistance, that we're here to help them through that. Has the administration checked with the Quebec Cities and Towns Act C-19 whether the mega city has the right to close a borough office? Yeah, okay, so hold on, because you are allowed to ask 2 or 3 questions. Okay. So it's not a dialogue between, okay. But if you want to talk after the meeting, we'll stay with you and we'll try to explain the situation.
Very good. But do you have any more question, or do you have a? Actually, while I'm here, I will ask another one. I don't know where this administration stands. I know that leading up in the fall, a lot of the groups who were trying to be elected were talking about going back to a weekly garbage pickup. I don't know where this administration stands, if it's going to stay at 2 weeks or if there's a possibility of going back to every week. Has this ever been discussed, or? Yes, it was discussed at the city hall. The thing is, we try to compose, to take the recycling stuff, we'll say like that, and the garbage will stay once in 2 weeks. Stay every 2 weeks. Exactly. And the beginning of next year, it will be the city have to pay a fine. Depends the weight of its garbage. So that's why we try to encourage our people, encourage the citizen to make a selection about the garbage for the compost, for the recycling bin, and the garbage bin. So the more than we go, more it will be expensive for all the city. So it's been all the citizens to, I would say, enfouir. Adapt to a more economical way of developing waste or disposing waste. So if it's staying at 2 weeks, I understand that. Is it possible to make an adjustment in the schedule? Because it's very hard, like for me especially, to have garbage and green on back-to-back days. Is it possible, instead of having garbage, green, recycling, garbage, green, recycling, alternate the week, so it's garbage, recycling, green, garbage, recycling, green? Is that a possibility? Because that would make it a lot easier to not have it on back-to-back days. So what we can do is we can take that and make a note of that, and then we'll bring it forward and we'll get back to you. So if you want to leave at the end an email or something that we can contact you on, we'll be happy to. Excellent. Thank you very much. Perfect. So can you let your email address or phone number so my colleague will call you back? After the meeting. Yeah, that's right. That's a good idea. Thank you, sir. All right. Point suivant, 1.41.4. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil de Greenfield Park tenue le 2 mai dernier tel que soumis. It is moved to approve the minutes of the Borough Council's regular meeting held on May 2nd as submitted. Approuvé, merci. Point 2.2, 2.2. On procède au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif urbaniste tenue le 7 avril dernier. The minutes of the Planning Advisory Committee meeting held on April 7th are deposited. Merci. Adopté. Alors, 2.2. 2.2. On propose de nommer M. Normand Simard à titre de membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans qui débutera le 15 juin 2022. It is proposed to appoint Mr. Norman Simard as a citizen member of the Urban Planning Advisory Committee for a 2-year term beginning on June 15th. Merci et félicitations, M. Simard. 4.1, 4.1. On dépose le rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires du 21 mars au 17 avril dernier. So the report for the authorization of expenditures under a delegation within the borough's fields of competencies for the period of March 21st to April 17th are deposited. Merci, adopté. Alors, 4.2. Oui, donc 4.2, on propose... Oui, excusez-moi, Mme la greffière. 4.2. 4.2, oui. 4.2. On propose d'octroyer une subvention de 500 $ à l'École secondaire régionale Centennial pour la remise des bourses d'études aux étudiants méritoires lors de la remise des diplômes le 19 juin prochain. So we are moving to grant a financial aid in the amount of $500 to Centennial Regional High School for the awarding of scholarships during the graduation ceremony to be held on June 19th. Merci. Alors, 4.3. On propose d'octroyer une subvention de 500 $ à l'Association de soccer de Greenfield Park pour l'organisation de la saison 2022.
It is moved to grant a financial aid of $500 to the Greenfield Park Soccer Association for the organization of the 2022 season. Merci. Adopté. 6.1, 6.1. On propose de modifier le libellé de la résolution GP 2011-02 6.1 intitulé « Adjudication de la partie du contrat pour la collecte et le transport des conteneurs à chargement avant » en remplaçant le nom « Services environnementaux Richelieu Inc. » par le nom « Waste Connections of Canada Inc. » dans le dispositif de la résolution. We propose to modify the wording of Resolution GP 2011-02 6.1 entitled Awarding of Part of the Contract for the Collection and Transport of Front-Loading Containers as follows. We are simply replacing the name Richelieu Environmental Services by Waste Connections of Canada, Inc. in the text of the resolution. Adopté. Alors, 8.1, 8.1. On propose d'adopter avec modification le règlement GP 2022-149, modifiant le règlement GP 2009-29, constituant le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Greenfield Park. La modification est simplement pour remplacer le chiffre 6 par le chiffre 7 afin de corriger le nombre de membres siégeant au CCU, donc au comité consultatif d'urbanisme. At 8.1, we are moving to adopt the modification, with modifications bylaw GP 2022-149, modifying bylaw GP 2009-29, constituting the Planning Advisory Committee of the Borough of Greenfield Park. The modification is simply to replace the number 6 by number 7 in order to correct the number of members who sit on the Planning Advisory Committee. Merci. Adopté. 8.2, 8.2. Donc, on propose d'adopter le règlement GP 2022-150, modifiant le règlement GP 2004-04 sur la tarification des biens, services et activités de sport, loisirs et culture et vie communautaire. It is moved to adopt bylaw GP 2022-150, modifying bylaw GP 2004-04, establishing the rates for goods, services, and activities concerning sport and recreation, culture, and community life. Merci. Adopté. 8.3, 8.3. On propose d'adopter avec modification le règlement GP 2022-151, modifiant le règlement GP 2008-13, établissant la tarification applicable en matière d'urbanisme. La modification est simplement l'ajout des mots « Programme d'habitation abordable Québec » dans le paragraphe 1 de l'article 5.1. It is proposed to adopt with modifications bylaw 2022-151, modifying bylaw GP 2008-13 concerning applicable rates for town planning services. We are simply adding the words Quebec Affordable Housing Program in one of the sections. Merci. Adopté. 8.4, 8.4. On propose d'adopter le règlement GP 2022-152, modifiant le règlement GP 2008-23 sur les dérogations mineures avec la modification suivante. On ajoute les mots Programme d'habitation abordable Québec dans le paragraphe 1 de l'article 5.1. So we move to adopt bylaw GP 2022-152, modifying bylaw GP 2008-23 on minor exemptions. With the following modification, we are simply adding the words Quebec Affordable Housing Program in paragraph 1 of section 5.1. Merci. 10.1, 10.1, excuse me. On propose de refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'aménagement paysager, à la plantation d'un arbre à grand déploiement en marge avant et à la réfection des façades du bâtiment situé au 299 boulevard Churchill pour le motif suivant. L'aménagement paysager pourrait être bonifié afin de répondre aux critères du PIA relativement à l'amélioration du milieu environnant. It is moved to refuse the site planning and architectural integration program regarding the landscaping, the planting of a large-scale tree in the front setback, and the repair of the facades of the building located at 299 Churchill as presented for the following reason. The landscaping could be improved in order to meet the site planning and architectural integration program criteria for improving the surrounding environment. Adopté. Merci.
12.1. Alors, période d'intervention des membres. Alors, Monsieur Normandin. Yes. Bonsoir à tous et à tous. Merci à la Juin de passer en présence avec nous autres à soir. C'est un grand plaisir de vous rencontrer en personne. À soir, je veux juste vous faire un rappel sur quelques activités qui vont se passer autour des prochaines quelques mois, le prochain mois. On a sûrement la Fête nationale du Québec qui est le 23 et 24 mars. Le 23, ça va être à Vieux-Longueuil, puis le 24, ça va être à Parc Le City à Saint-Hubert. Et sans oublier la Fête du Canada, le 1er juillet, comme le veut la tradition ici à Greenfield Park. Il y a de plus en plus d'informations qui vont sortir sur notre page Facebook Actualité Greenfield Park News. Et j'aimerais bien vous encourager de suivre nous autres, aller voir qu'est-ce qu'on partage sur cette page-là et vous encourager de voir et venir à la Fête nationale et la Fête du Canada. Good evening to all. Thank you to the citizen that decided to come, that has presented himself this evening and asking us a question. I thank you very much for doing so. Just before we go, I would like to highlight a couple activities that are going on over the next month. We have Saint Jean-Baptiste. It is the 23rd and 24th of June. The 23rd is going to be in Vieux-Longueuil, and the 24th will be in St. Hubert. And of course, we can't forget Canada Day party that's going to be happening here in Greenfield Park as the tradition continues. I encourage you all to follow with new information and additional information that will be coming out on our Actuality Greenfield Park News Facebook page. I encourage you to follow, come and see what we're doing, come and shake our hands, and have a great time with us over the next month. With that, I wish you all a great evening, and thank you very much. Merci, Monsieur Normandin, Madame Rasmussen. Yes, good evening, everybody. Bonsoir. I would just like to send out a huge thank you to Penny Cristiano Beerworth and her crew of volunteers for putting on an incredible 3-day event this past weekend. The Rib Fest was one of the best ones yet, attracting over 14,000 people over the 3 days, and specifically 8,000 people on the Saturday. Penny, you outdid yourself. Thank you on behalf of the entire Greenfield Park community for putting on so much energy into providing such a fun family event. And a big thank you as well to all the teams from several city departments which provided all the background support in providing like extra water stations and the electricity, and to the Longueuil Police for providing security for the event to take place. And un immense merci à Penny Cristiano Beerworth et son équipe de bénévoles pour avoir organisé un événement incroyable de 3 jours en fin de semaine. Le Rib Fest était le meilleur à ce jour, attirant plus de 14 000 personnes pendant toute la fin de semaine, avec 8 000 personnes seulement le samedi. Penny, tu t'es surpassée. Merci au nom de toute la communauté de Greenfield Park d'avoir mis autant d'énergie à organiser un événement familial aussi amusant. Un grand merci également aux équipes de plusieurs départements à la ville qui ont fourni tout le soutien de base, c'est-à-dire des stations d'eau supplémentaires, l'électricité et aux services de police pour la sécurité pour que l'événement ait lieu. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Madame Rasmussen. Alors, à mon tour maintenant de vous transmettre quelques mots. Effectivement, je tiens également à remercier tout le comité d'organisation pour le Rib Fest qui s'est tenu le 3, le 4, le 5 juin avec la famille Beerworth. C'était incroyable. Ces gens-là ont fait preuve d'un dévouement. Ils ont reçu la mairesse, ils ont reçu plusieurs conseillers municipaux de la grande ville de Longueuil qui se sont présentés ici hier, justement dimanche. Alors, ils ont été reçus avec beaucoup d'égards. Je tiens à les remercier au comité. Je tiens à transmettre mes remerciements au comité organisateur. Ce fut tout un succès. Et comme vous savez, tous les profits de cette organisation-là sont remis à un organisme qui s'appelle Tout pour les enfants. Alors, nécessairement, Mme Beerworth et son équipe vont organiser pour Noël prochain des festivités à l'attention des enfants. Puis, c'est très méritoire. Je tiens à les remercier également personnellement. D'autre part, le beau temps est de retour. Nécessairement, qui dit beau temps dit également feu extérieur. Je tiens à rappeler qu'il existe une permission effective là, de pouvoir faire des feux extérieurs
Toutefois, j'invite la population à respecter les règles. Il y a des règles qui entourent la tenue d'un feu extérieur et vous pouvez retrouver toute cette information-là sur le site de la Ville de Longueuil, Québec, feu extérieur. D'autre part, et enfin, à compter du 6 juillet prochain, vont débuter les spectacles que nous avions l'habitude d'avoir, qui ont été suspendus depuis 2020-2021. Alors, les spectacles ici, le mercredi soir au Parc Empire, qui vont débuter dès le 6 juillet à 19h30. Alors, ça va débuter avec une pièce de théâtre qui s'appelle Tout terrain, présentée par la seconde Odyssée. Ensuite, il va y avoir, et vous allez pouvoir consulter toute la programmation sur le site de la Ville également, où on va, vous allez voir, tous les mercredis, il y a un spectacle, et ce, jusqu'à autour de la mi-août prochain. Enfin, je vous invite au prochain conseil d'arrondissement qui va avoir lieu le 4 juillet, conseil d'arrondissement de Greenfield Park, le conseil de ville le 14 juin prochain. Et surtout, je tiens à transmettre à tous les citoyens une bonne fête du Canada. Le 1er juillet va arriver à grands pas. Alors, on va avoir une belle parade à nouveau cette année. Il va y avoir des festivités qui vont s'organiser dans le Parc Empire. Vous êtes les bienvenus. Je vous invite. C'est toujours une belle organisation et les gens sont heureux de se retrouver ensemble. Alors, good evening, everyone. Thanks for joining us. First, let me thank to all the organizers of the famous Rib Fest was held last weekend, June 3rd, 4th, and 5th. It was a success. People participated with pleasure. Family took the opportunity to introduce their children to the Rib Fest festivity. After 2 years of absence, our Rib Fest was back and very appreciated. Thank you all for bringing joy and good mood to this festival. Remember that the profits are donated to the organisme Tout pour les enfants, all for the children. I would like to highlight the arrival of summer rim with wood outdoor fire. I invite you to respect the relegation see on the city website. And the other things, don't miss July 6th, start here at Parc Empire. The Wednesday show will beginning at that day, July 6th, I repeat, at 7:30 p.m. The Théâtre Tout Terrain present the play La Seconde Odyssée. The program for all the season is available on the city website. Finally, your presence is welcome at the next Greenfield Park Borough Council meeting on July 4th. The next Municipal Council will be June 14th. And at the last, I would like to wish a happy Canada Day for the next July 1st. Don't forget, we will have a parade, we will have festivity here at the Empire Park. Thank you. Good night. Merci.